Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express. A massive protest was staged by families of Silsako on Wednesday in front of the Assam Legislative Assembly against government for eviction. Chaotic scenes were witnessed outside the Assam Legislative Assembly building as evicted people of Guwahati Silsako staged vehement protests seeking compensation and demanding immediate rehabilitation. The protesters also expressed their anger over the government's decision to allow people from Bangladesh to reside in Assam while evicting the indigenous Assamese people. May be mentioned that the evicted families from Silsako have been demanding their rehabilitation. They claim that while the government was taking steps to resettle outsiders, it has failed to address the plight of indigenous Assamese families who have been rendered homeless due to the eviction drive. আমি অসমীয়া আমি বাহিৰত যাব লাগে নেকি এই সরকার খানে মিছা কথা কই কই আমাৰ ঘৰ বিলাক চাইলে গুৱাহাটীৰ বানপানী মুক্ত কৰিম বুলি কত মুক্ত হ'ল 5 তাৰিখে যে বানপানী কত মুক্ত হ'ল এই সময় জগৰীয়া কৰিছে হেমন্ত বিশ্ব মাটি শিলখাকত মন্ত্ৰী জয়ন্ত বল্লৰ মাটি আছে নেকি Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said on Wednesday that FIR would be filed against the founder-chancellor of USTM, Mahabubul Haq, for using a false OBC certificate. Sarma stated that procuring a caste certificate through fraudulent means was a crime and that he has directed the District Commissioner of Karimganj, Mridul Yadav, to initiate legal action. He said a report from the Karimganj DC has uncovered that Haq fraudulently obtained an OBC certificate, which was later revoked by the then DC. ইমান দিন আমি কি কৈ আছিলো যে USAM or মালিক শিক্ষাবিদ হয় now a report has come from DC Karimganj যে তেওঁ OBC certificate লৈছিলে falsely and then his certificate was cancelled by DC Karimganj এটা false OBC certificate লোৱা মানুহজন শিক্ষাবিদ হ'ব পাৰে নেকি so মই details মই নকওঁ but Kiran community member hoy buli he took a OBC certificate. Then people instituted complaint against him. And then DC Karimganj, after hearing everybody, cancelled the OBC caste certificate issued to the gentleman. Ito loi lobo olop solop মোৰ অফিচৰ পৰা নবক মই কৈ দিম গোটে অৰ্ডাৰটো দি দিব যে এজন জি মানুহে নিয়মতে ওবিসি জালি সার্টিফিকেট লোৱাৰ পিছত নেক্সট লাইনটো হ'ব লাগিছিল ক্ৰিমিনাল কেছ that FIR was not done now we are going to file the FIR এটো মেঘালয়ৰ পৰা মোক বহুত মানুহে কৈ আছে কিন্তু মেঘালয় চৰকাৰৰ কথাত মই সোমাব খোজা নাই কিন্তু এইটো এটা ইন্টাৰেষ্টিং যিবিলাক মানুহে ইমান দিনে সার্টিফিকেট দি আছিল যে ইমান ডাঙৰ শিক্ষাবিদ এডুকেশনালিস্ট এতিয়া উলাইছে যে ওবিসিৰ false certificate লৈছিলে and then his certificate was cancelled by the DC cancel কৰিলে কিন্তু FIR এখন ফাইল নকৰিলে
নিয়মতে ফলছ চাৰ্টিফিকেট ল'লে এফআইআৰ হ'ব লাগে এতিয়া মই ডিচিক কৈছোঁ ফাইল এন এফআইআৰ The United Opposition Forum on Thursday met the governor of Assam and sought action against Chief Minister Himanta Biswa Sarma on alleged violation of constitution. The opposition parties accused the Assam Chief Minister of targeting a religious community. MP Pradyut Bordoloi said the present Chief Minister of Assam Himanta Biswa Sarma has become a communal person and he divided the people on the basis of religion. The present Chief Minister of Assam has gone to such an extent, he has become out and out a communal person and he has defied all norms of the constitution. He is holding a constitutional post of the Chief Minister of Assam, but he has taken such a partisan approach. He has started dividing the people of Assam on the basis of religion, and not only that, every now and then, everywhere, inside the assembly, outside the assembly, everywhere, he's just spitting communal venom. And this kind of person is very dangerous to hold a constitutional post like the chief ministership. So that is why we have come, because he's become very dangerous for the body politic, for common people. And he's the one who's the prime instigator of creating communal conflagration here in the state. He is trying to create a lot of communal clashes and disturbances on the basis of religion, which is very dangerous for the state of Assam. And in the national interest, he should be immediately removed from and sacked from the post of the chief minister. That is what our, all the combined opposition party, we have given a memorandum. United Opposition Forum, we have already submit a memorandum regarding the communal environment created by the Chief Minister of Assam, and we want to express our views that Chief Minister is the main motivator and main initiator to create the communal environment in Assam. He is main accused person to create a riot-wise situation in Assam. So it is very dangerous to the Constitution of India and very dangerous to the rule of law. In Assam today, there is no rule of law. It is totally a jungle raj. So we have seen the initiative, seen the statement of the Chief Minister of Assam that in the assembly also, he is trying to divide the house in the name of Upper Assam and Lower Assam. He is trying to polarize the whole population of Assam in the name of religion, in the name of community. So, he is the main accused person, he is the main motivator and initiator to create a communal environment in Assam. So, we demand to the Honorable President of India to disqualify him from his post, to sack from this. Criticizing the Assam government for allegedly forcing Marwari community in Sivsagar to kneel and apologize, Rajya Sabha MP Shushmita Dev asked if the Ulfa ever apologized for killing 4,500 Asmis. She said BJP criticized Congress's Digvijay Singh for allegedly addressing Osama bin Laden as Ladenji, but Himanta himself calls Ulfa leader Paresh Barua as Dangoria. Dev claimed that the Ulfa successfully planted bombs in 25 places in Assam during Independence Day celebration, which shows the failure of government's intelligence. Himanta Biswa Sarma, during his Silchar visit, had admitted that Ulfa I was capable of triggering bomb blasts anywhere in Assam, as they have 700 trained cadres. আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে শিবসাগরে যেভাবে মারওয়ারি কমিউনিটির কিছু সিনিয়র সিটিজেন্সদের স্টেজে দাঁড় করিয়ে বলা হয়েছে যে নিচে বসে আপনারা ক্ষমা চান, এইটা কোনো রাজ্যতে হতে পারে না। আবার বলা হচ্ছে এটা নাকি ভলেন্টারিলি করেছে। আপনারা চিন্তা করেন যে এই ধরনের প্রোগ্রাম করে একটা মন্ত্রীর সামনে যদি একটা কমিউনিটিকে বলা হয়, আসামের রুল অফ লটা কোন পর্যায়ে গেছে। আজকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে মুখ্যমন্ত্রী যখন ফেসবুক লাইভ করেন, উনি বলেন পরেশ বড়ুয়া ডাঙ্গরিয়া, এরা কাদের দল? বিজেপি যখন কংগ্রেসে যে একজন নেতা বলেছিল বিন লাদেন জি, ওরা খুব খারাপ পেয়েছিল, তো পরেশ বড়ুয়াকে ডাঙ্গরিয়া করে আসামের মুখ্যমন্ত্রী যিনি গৃহমন্ত্রী বলেন, এটার মানে কি?
আজকে আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন, আমরা ছোটোবেলার থেকে আজ পর্যন্ত শিলচরে সব কমিউনিটির সঙ্গে বড় হয়েছি, মারওয়ারি কমিউনিটির সঙ্গে আমার বাবার খুব ভালো রিলেশন ছিল, মার আমারও রয়েছে। আজকে আমরা দেখেছি আলফা একটা ব্যান্ড অর্গানাইজেশন, আলফার ওরা সারেন্ডার করে যখন সালফা হয় তখন ওদের কি কোনোখানে স্টেজে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাওয়ানো হয়েছে ওদেরকে? আমি প্রশ্ন করছি কেন না? যদি মনে হয় যেটা ঠিক যে কমিউনিটির একজন দোষ করলো সমস্ত কমিউনিটিকে ক্ষমা চাইতে হবে, তবে আমার প্রশ্ন থাকলো ওদের কাছে যারা এই প্রোগ্রামটা করেছেন একটা মন্ত্রীকে সামনে রেখে, যে আলফা 4,500 মানুষ না কত মানুষের হত্যা হয়েছে এটা অমিত শাহ বলেছেন, ওদের কি কোনোখানে ক্ষমা চাইতে হয়েছে সালফা হওয়ার পরে? হয়েছে নাকি? আর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা টিভিতে পরেশ বড়ুয়া ডাঙ্গরিয়া মানে কি, মানে বিন লাদেন জির মতোই হলো। The 10th convocation of the University of Science and Technology Meghalaya was held successfully in the presence of a galaxy of vice chancellors, academicians and other eminent personalities. Altogether, 1,639 graduates were awarded degrees, out of which 17 scholars were awarded PhD degrees, 906 students were awarded postgraduate degrees, and 716 students were awarded undergraduate degrees. Two cultural icons of Assam and Meghalaya, Shri Zubeen Garg and Shri Lumajaw, were conferred honorary D.Lit degrees for their outstanding contribution in the field of art and culture, outreach activities, peace, harmony and development of society. The convocation was presided over by Shri Mahbubul Haq, Chancellor of USTM. We are ready for all the points. We have taken everything positively. We want to make our students a competent citizen and loved by everyone to face any kind of competitive examination anywhere. Why I will be thinking for a local job? We are thinking for a global job. We are thinking for our students to compete UPSC examination, to get the examination. So we are positive people. We have a positive team and we are working relentlessly. So if we have a long journey to make, when you are planning to go to Delhi, if somebody is asking something in nearby the road, you will ignore. You will think that now I have to make a journey to Delhi. Why I will be listening someone? So it is our commitment that we have to reach a destination, and this decision by 2030 we want to make our university a globally accepted teaching, learning and research center. We want to see that 50% of the students community from the globe, especially ASEAN countries, they are coming, and we want to nurture our local children, creating a global community. Itu orang jisu tenat nama kita gini ki irong ni basu wan. Hari ni kalau ti mengayak mengakam ni mengenai nama ta jaladi nak mentai ladi. Lu macam hari ni kejengin. Tahun hari ni kejengin. Kamu juga cundai tangan. Kau ini yang alapet baik ni, kau bagai inkong do, ketika akor kebetulan, mungkin orang pengen disiplin. Jadi ketika ini kau bagai sandu sua, haji ini juru makan haru, kejonga jumpi, jongnya berapa? Akor, kian makan akor. Kenang bahasa jengim, kata mungkin don asli gelati, kesong berpinjit. Quan im Harlanti Nagoi take away from community. From BSc, we were a college. I was studying there. I didn't complete because my ambition was different, my dream was different. So I left my college. But still, I have a big connection with all the colleges, all the universities here, and many of my friends were working for the colleges, for the universities. Anyway, it's good to have a doctorate degree without having a graduation. And Lou's also like that, he just told me. TMC Parliamentary Party leader Dr. Mukul Sangma has officially staked his claim for the post of Leader of the Opposition in the Meghalaya Legislative Assembly. This move follows Congress legislator Ronnie V. Lingdo's decision to extend his support to the TMC for this position. Assembly Speaker Thomas A. Sangma, addressing the media, confirmed that Ronnie V. Lingdo has resigned from his role as Leader of the Opposition and has submitted a letter of support to the TMC.
Consequently, Dr. Mukul Sangma, leader of the TMC parliamentary party, has claimed the post of leader of the opposition. I received a resignation letter from Roni Lindo as leader of the opposition, and at the same time he had come with a letter of support to TMC also. So Dr. Mukul Sangma, as a leader of that TMC party, has the claim to the post of leader of opposition. I have received a letter with the support of one whole Congress MLA and 5 TMC members in the House. So the strength has gone up to 6. Since I had already also had mentioned that we need at least 10% of the total strength of the House. So it is there exactly 10% of that, total number of 6 members. So I am examining it, their claim for the post of leader of opposition and the opposition chief whip also. So I am examining it. Maybe by tomorrow or day after, I will be coming out with my decision. I had submitted a letter yesterday, and today also they had, here in my chamber also, they had physically presented themselves. So I had physically verified their claims also. That is, I will be examining it. They have claimed, they have supported, they are claiming the leader of opposition, TMC party, and they are also supporting the candidature of Roni Lindo as opposition chief whip. I think so far, as I've also made a statement earlier that they require at least 10% of the strength. So that is there. So let's be positive. No, actually, there are instances where, even in the parliament, where they had, for the entire term, they had no leader of opposition. So it is not necessary, for me as a speaker to take discretion, use my discretionary powers to appoint anybody just like that. But there is a proper procedure, and I'm following it. And since they have submitted their claim. So Dr. Mukul Sangma has submitted? Yes. Hundreds of protesters blocked the Assam-Agartala National Highway at Briddinagar, Ranir Bazar on Thursday following the arrest of 5 individuals by Tripura police. These arrests were made in connection to an incident of vandalism and arson that occurred on the night of August 25th. The protesters argued that the arrested individuals, all belonging to the Hindu community, were innocent and called for their immediate release. The violence erupted after a Kali idol in the temple of Kaiturabari village was found defaced, sparking outrage. Several houses belonging to Muslim community members were set on fire, shops were looted and vehicles were torched. In response, the state administration imposed prohibitory orders under Section 163 of the BNSS, and a large number of security forces were deployed in vulnerable areas to prevent further escalation. Superintendent of Police West Tripura Kiran Kumar informed the media that the police had filed a suo motu FIR and begun an investigation into the matter. He confirmed that 5 people were arrested, which triggered the road blockade. The blockade, which caused significant traffic disruption with thousands of vehicles stranded, was eventually lifted, allowing traffic to resume. When asked about any arrests related to the temple desecration, Kumar said the police were gathering information and moving the investigation forward. 5 लोग अरेस्ट किया है, तो आज थोड़ा रोड ब्लॉक किए थे, अभी तो मैसेज करके रोड क्लियर हो गया है, अभी सिचुएशन कंट्रोल में, इसमें और भी लीगल एक्शन होगा अभी। अरे कितने लोग थे इन घटना में और अभी कितने लोग अरेस्ट हुए? नहीं, कितना लोग नहीं, अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आप लोग एक्शन कर रहे हैं। अभी तक 5 लोगों के खिलाफ ऐसा आया तो इमीडिएटली इनके अगेंस्ट क्या धारा लगाया गया? धारा तो ये डिटेल आपको जो टेक्निकल है मैं
सर और एक बात कहना था, वो जो काली आइडल का वेंडलाइज हुआ है, इसके अगेंस्ट में कोई किसी को अरेस्ट किया गया है या? हम लोग पूरा इंटेलिजेंस कलेक्शन करके जो इन्वॉल्व है हमारे पास है लिस्ट है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी। Transport Minister Sushant Chaudhary arrived at the protest site to address the demonstrators. He urged them to end the blockade, explaining that the protest was causing widespread public inconvenience. Chaudhary assured the protesters that the government would construct a new temple to replace the damaged one and that legal action would be taken against those responsible for the desecration. Despite initial resistance, the protesters eventually conceded and lifted the blockade. A brief protest was also held in front of the local police station with similar demands for the release of the arrested individuals. অল্প কিছুক্ষণ আগে আমাদের কৈতরবাড়ি যে একটা কিছু লোক আমাদের যে মা কালীর মূর্তি ভেঙেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে অল্প কিছু পুলিশ গিয়ে আমাদের কিছু হিন্দু ভাইদেরকে তারা গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে। তার জন্য আমরা আন্দোলন শুরু করেছি এবং অবিলম্বে আমাদের হিন্দু ভাইদেরকে এক্ষুনি মুক্তি দিতে হবে, নাইলে আমাদের এই আন্দোলন অনির্দিষ্টকালের জন্য চলবে। এটা আমাদের আন্দোলন, আমরা হিন্দুরা সবাই হয়েছি, আরও প্রচুর হিন্দুরা এখানে আসছে, আন্দোলনে আসবে সবাই, আর বিশাল সংখ্যায় হিন্দু আসছে। আমাদের ইমিডিয়েটলি এক্ষুনি যদি আমাদের হিন্দু ভাইদের মুক্তি না দেওয়া হয়, যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে, আমরা আমাদের আন্দোলনকে আরও সংগঠিত করব, আরও শক্তিশালী করব। অনেক বছর যাবত ওই কালী মন্দির এখানে স্থাপিত। হঠাৎ করে সেদিন 25 তারিখ হঠাৎ করে পুজো দিতে গিয়ে দেখে যে প্রমাণ আছে এখানে মূর্তির মাথা নেই। তো তখন মুসলিম যারা ভাইরা আছে, আমাদের ভাই বোনরা আছে, ওদেরকে সাথে নিয়ে সবাই মিলিত হয়ে, হিন্দুরা সবাই মিলিত হয়ে বলা হলো যে কেন এই মূর্তিটা ভাঙা হয়েছে। ওরা বললো যে ঠিক আছে, মূর্তি যেহেতু ভাঙা হয়েছে, তো আমরা হিন্দুরা বললাম যে ঠিক আছে, আমাদের মূর্তি ভাঙা হয়েছে, তাহলে আমাদের মূর্তি আবার করে দিতে হবে, আমাদের মূর্তি করে দিতে হবে। তো ওরা বলছে যে ঠিক আছে, মূর্তি করে দেবো। তো আর ওই কথা বলে তারপর কি করেছে, করে দিয়ে আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা ওইখানে গেল, মূর্তি ভাঙলো। আমাদের হিন্দু মূর্তি ভেঙেছে, তো আমরা সবাই যাবো দেখতে, সবাই যাবো, যারা হিন্দু ভাই সবাই দেখবে, কারণ আমাদের ধর্ম নষ্ট হয়েছে ওইখানটায়। তো ধর্ম নষ্ট হওয়ার কারণে আমাদের হিন্দু ভাইরা ওইখানে গিয়ে মূর্তি দেখলো, দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে গেছে। কি হঠাৎ করে এইখানে এত বছর যাবত কোনোদিন এরকম হয়নি, হঠাৎ করে এরকম ঘটনা কেন হলো? বাংলাদেশে মূর্তি ভাঙছে যে এরকম, ঠিক ত্রিপুরা তো এই ঘটনাটা কেন হবে? কেন হলো এই ঘটনা ত্রিপুরাতে? তখন ওই জায়গাতে হিন্দু ভাইয়েরা গেল, যাওয়ার পরে মুসলিম যে মহিলারা আছে দাও কুড়াল নিয়ে ওদের উপর আক্রমণ করে। আমাদের হিন্দু ভাইয়ের হাতের মধ্যে খুব পড়েছে, 4-5টা বাইক ভেঙেছে, 2টো বাইক আটকিয়ে রেখেছে। And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.